Don't forget to check out my Patreon where we have exclusive content for groups such as Twice, 17, Red Velvet, Blackpink, NCT, Super M, Shiny, AT, Stray Kids, and so much more, along with K-dramas, concerts, and other variety shows. Hey guys, Andrew here. Today we have a random video. It's called Check Out Why Sooyoung of Girls' Generation and Hansol Joined Forces. So, obviously Sooyoung's the love of my life, and I will watch anything she's in. We have a couple other videos of hers that she's just been randomly doing, but I actually found this because I watched this other video where it was like blind Korean man goes to cafe or something, and I was like, oh, they actually, like, it was like a social experiment. It was also, I was just like, oh, they're used an actual person who is blind, which I really respect, because sometimes these social experiments do, like, they don't use someone who actually has, like, the disability or, you know, anything like that. They'll just have someone pretend. So I really respected that they used someone who actually is blind. And I thought he was very sweet, and I wanted to check out his channel after that, because I was like, oh, I love learning about things. I love, like, I follow people who are deaf or blind or have some disability or something, just to, like, broaden my horizons and know, like, what to do if I ever, like, ran into someone who is blind, and how to be respectful. Just kind of treat them like a normal person, obviously. But I saw her randomly on here, and I was like, what? That's cool. So I was like, wow, what a coincidence. I see this video, go to his channel, and see he collabed with one of my favorite people in the world. So thought it'd be cool to check him out. So let's hop into the video. 면담 5분. 너의 인지도와 유명세가 왜 너에게 주어진 것이라고 생각하냐면서 뒤에 벌레가 출연했어요. 진짜요? 우린 한 팀이죠. 원샷. 이거 음료수가 오셨어요? 고맙습니다. 편하게 준비가 되신다고 하면 제가 하도록 하겠습니다. 왜 쑥스러워하세요? 저 준비됐죠? 안녕하세요 여러분, 한솔입니다. 오늘은 저희 채널에 진짜 엄청난 분이 오셨어요. 제가 눈이 안 보이지만 이분의 얼굴은 알아요. 제가 실명하기 전에 이분의 얼굴을 안 볼 수가 없었거든요. How do you forget such beauty, you know? 수영입니다. I always remember her beautiful face as well. 안녕하세요. 안녕하세요. 진짜 반갑습니다. 일단 원샷 한솔 채널을 혹시 본 적이 있으세요? 네. 되게 유명해요. Yeah, 그래요? he has like 말도 안 돼. 오늘 제가 여기 600,000. 저희 샵에서 한솔님 유튜브 나가세요? 그러는 거예요. 근데 그게 사실 찐 대중 반응이잖아요. 주변 사람들이 그렇게 얘기를 하는 게, 그래서 얘기해줘야겠다 싶더라고요. 제가 18살 때 저는 실명을 했거든요. 그게 몇 년도죠? 2010년도. 2010년도면 1992. 와, 우리가 완전 소원을 말해봐봐. That's when he was born. 제가 실명하기 전에 진짜 GGGG 이거부터 소원을 말해봐 정말 싹 다. 그때 기억했을 때보다 조금 더 예뻐졌어요. Oh, that's good to know. Yes, 나이가 this is 들면서 facts. 예뻐지는 스타일인 것 같아요. 뭔가 목소리가 진짜 옛날에 TV에서 듣던 그 목소리라서 너무 신기해요. 그래서 저는 13년 전 얼굴을 떠올리면서 지금 대화를 하고 있는 That's so cute. 전 어릴 때만의 그 청춘과 또 매력이 있다고 생각하거든요. 그 모습을 기억해주는 사람이 있다는 게 되게 중요해요. 아이돌 하면은 소녀시대. 원더걸스 좋아했던 거 아니에요? 저는 소녀시대. Good, good. I'm just kidding. You can like both. 진짜요? 네. 대박. 저희가 I'm subscribed to someone 공통 Sooyoung's 부부가 also subscribed to. 최근에 Crazy. 기부를 했다고 들었는데 이 기부가 어떤 건지 설명을 좀 Is there a 해주실 reason 수 she's like 있을까요? promoting so much? 운동본부라는 단체가 있어요. Is she 거기 회장으로 currently doing a 지금 drama? 아빠가 계시거든요. 사실 이 큰 금액 Oh, I 기사가 forgot. 다 한 줄 아시는데 네네. 그게 아니고 저를 포함해서 많은 환우분들이 I 모아서 totally like forgot 하고 이제 그 about her dad and 기금으로 stuff. 유전자 치료제를 개발할 예정입니다. 저는 이제 기사를 늘 찾아보거든요. 딱 그 기사가 보이는 거예요. 왜 하게 되셨을까? 사실 저희 아빠도 I believe she talked about this on I forgot the name of the show, but it's where they also reveal their dating boyfriends, her and Yuna. Their dating boyfriends. Words, don't know them. It's on Patreon, I'm guessing. Yeah, I'm pretty sure it's on Patreon. Was it the show where they randomly got like foot massages or something? I don't remember. But yeah, she talked about this there. I try not to always remember everything because then my brain will just be over capacity, you know?
not like purposely try not to remember things, but like I'm just naturally gonna forget stuff. Especially when it's not like repeated. 그때 이 병에 대한 정보가 정말 없었어요. It'll usually just 저희 come back to 아버지 me 완전 when T거든요. 아, 이게 왜 이렇게 이 병에 대한 정보도 없고 안과를 가도 교수님들도 정보가 많이 없으셨던 거예요. 그때 당시에는. 그래서 이제 아빠가 내가 해야겠다라고 하셔서 이제 환우회 회장님이 되시면서 이제 해외에 있는 뭐 학술 자료들 같은 거 번역해서 이제 올리시고. 이번 기부를 하게 된 것도 아버지의 영향이 있겠네요. 네, 솔직히 말해서 엄청 제안을 하세요. 이렇게 했으면 좋겠다. 어느 자리에 왔으면 좋겠다. 근데 저는 알아요. 그게 아빠가 저한테 10개 부탁하고 싶은데 한 2-3개만 하시는 거라는 거를 알아요. 그래서 encouraged is probably a good way. 또 배려하시고 얘기를 하시니까 얼마나 또 조심해서 또 나한테까지 얘기를 하셨을까. 웬만하면 저는 다 하려고 하죠. 아니 찾아보면 진짜 수영님도 시각장애가 있나? 할 정도로 활동을 이렇게 많이 하는 분은 전 못 봤어가지고 너무 반갑더라고요 진짜로. 사실 저는 한솔님도 그렇게 느끼셨겠지만 우리가 어떤 이런 장애에 대해서 얘기를 할 때 그걸 되게 이렇게 분위기가 그렇게 되잖아요. Yes. 사실 방송에 나가서 막 얘기를 하기가 Well, I guess there's- 분위기가 다운되는 것 같고. 근데 사실 우리 이렇게 재밌게 그냥 I guess there's always gonna be I think it's natural for people to generally feel like I think it's more sympathy. But yeah, like I guess it would also be like it'll come off as pity because sometimes it's pity too. But like I think especially if it's someone losing their sight or something rather than like okay, if you're born with it, you just never really experienced otherwise. But like he lost his at 18. There would be some type of like sympathy to like, dang, you when 18 you're seeing. I don't know if he probably was slowly losing the sight, I'm assuming. I only just subscribed to his channel, so I'll find out. But I would, of course, feel sad for someone if they're losing something they had versus if they never had the thing to lose, you know what I mean? But yeah, I totally get the whole, oh, you poor thing, you poor little puppy, like you sad life, you know, so pitiful, you can't do anything, can you? Like that type of thing. 얘기 나눌 수 있는데. 맞아요. It must be so hard. 대학교 입학해서도 친구들한테 내 장애가 이렇게 설명을 하려고 하는데 I tend to try to see how they're speaking about it to know how to react to it, you know? Like, if they're talking about it casually, I'm going to react casually to it. Like, if they're like, oh yeah, I lost my sight when I was 18, not too long ago. I was seeing for my whole life until then. I got this disease that made me lose my sight. Then I would just be like, oh, well, that's interesting. Maybe ask them like, oh, what's the disease? Like, do you still have it? Or, I don't know. It's hard to think of it on the spot. But like, I would just try to kind of talk in the tone they're talking. Because if they're just talking casually and you're like, oh my gosh, that's so sad. Like, it's just going to come off weird and uncomfortable. 또 아버지랑 시간을 많이 보내세요? But I think people just generally don't know how to. Everyone's different, so it's hard to know what someone wants to reply with. 이렇게 얘기하시는 저를 앉혀놓고 그런 얘기를 항상 하세요. 당신이 하고 계시는 일들을. But that's why I try to watch videos like these to know how people usually want to 재단을 맡아서 운영을 하던지 be spoken to. 아시아에 있는 시각장애인들 한국에서 수준시키고 이런 일들을 했으면 좋겠다. 그거는 물론 몇 년 후에 이야기가 될 테지만 네가 미리 배워둬라. 당시 저는 사람마다 사명이 다른 것 같다고 생각한다. 근데 제 사명이 아닐 수도 있지 않느냐. 제가 그런 중책을 맡기에 좀 부족한 사람일 수도 있고 좀 다시 한번 생각해보시면 좋겠는데요. 그랬더니 아빠가 너의 인지도와 유명세가 왜 너에게 주어진 것이라고 생각하냐면서 There's a reason you have this power. You must use it for good. 저도 농담으로 아빠한테 그런 말씀을 드리긴 했지만 아빠가 이제 평생 사명이라고 생각하고 계시고 제가 아버지가 안 보이시게 되면은 제가 해야 하는 일이 아닌가 생각은 하고 있습니다. 그 뒤에 벌레가 출연했어요. 진짜요? 네. 아주 떨어진 곳에 있어요. 괜찮아요. 아 그래요? Kill it. 눈 안 보여서 좋은 점 중에 그냥 벌레 안 보는 게 좋아요. But then now I would live in more fear. Like, what if there's a bug near me and I don't know? 저희 아빠는 굉장히 멋쟁이 비즈니스맨이셨어요. 셔츠
치마에도 목 끝까지 잠그고 넥타이도 딱 매야 되고 해외 식사 예절부터 그냥 다 알고 계시는 Western. 굉장히 젠틀한 그런 비즈니스맨이셨어요. 근데 어쩔 수 없이 조금 흘리시게 되고 인사도 앞에 있으면 못할 때가 많고 어느 날은 엄마랑 이렇게 얘기를 하다가 이렇게 엄마가 화장실을 갔는데 엄마가 앉아 계시는 줄 알고 계속 말씀을 하시는 거예요. Oh, why didn't she say something? 속상해 하시는구나. 수영님이 아버님이 실명을 But that means her father. 대하는 행동에서 달라진 것들이 있으세요? Yeah, I'm 사셨던 curious. 시간이 그렇지 않았던 시간보다 저는 제가 살았던 시간에 Wait, 비해서 sorry. 돈으로 사셨던 시간이 Oh, 그렇지 okay, 않았던 so 시간보다 I was gonna 저는 say he 제가 probably 살았던 lost his 시간이 way later in life, which is definitely even way worse. like, like he was 18. That's still very late in life. But like, she was a child, and people in Korea tend to have kids later. So he was probably like in his 40s, 30s, 40s. So that's like half your life used to something. 전에 비해서 더 많아졌거든요. 늘 익숙했어요, 이게. 아빠를 혼자 두고 어디 가면 안 되고, 어디 갈 때는 이렇게 그 팔꿈치 잡고 안내를 해야 되고, 이제 상에는 뭐뭐가 있다. 이 생활이 저는 늘 이제 익숙. 음료수에 동자가 있어요. Yeah, that's the thing, like, growing 근데 accustomed. 음료라고만 적혀있거든요. 맞아 혼자 음료 그냥 음료인데? 어떻게 사? 그러니까요. 이게 웃긴 게 펩시는 탄산이고 코카콜라는 또 음료예요. 아! 이거 귀여워. Wait a minute. Sorry, I have a can right here. We don't have that. It's a monster thing, so maybe they just said fuck you. But I've always like whenever I had like this can, I love feeling the texture because like the letters, like there's little dots around it, and the letters are like smooth, but it's not in braille or anything, so I think it's just more a decorative thing. Let me know. But like you can feel like what letters they are. You just have to like, it's not like that bumpy though. 발 벗고 나서서 Trash. 그러니까요. 아니 그 오세훈 시장님 That's interesting. I never noticed that. So I wonder if it's only in Korea. 제가 좀 더 신경 쓰겠습니다 이렇게. And I'm always like rubbing things. 할 수 있는 게 아무것도 없네요. 아니요, 있어요. 아 그래요? 시각장애인 역할을 또 해보셨다 했었잖아요. 그때 역할을 하면서 느꼈던 불편함. Wait. What? Oh. That's actually, like, once again, I would rather the roles be given to those, similar like the LGBTQ plus community, like, I'd rather the roles be given to the people who are actually transgender and stuff, because there's already so little roles they can have, and people don't want to give them the roles for, like a cis person. So, like, yeah, like, it's one of those things where it's, like, it'd be better if, like, you're playing an autistic person, you should be autistic. If you're playing someone who's blind, you should be blind. But at least she's like in a family where her dad is visually impaired, so I think that's actually 시각장애인 역할을 또 해보셨다 better 했었잖아요. than most people. 그때 역할을 하면서 느꼈던 불편함. That's interesting. I'm curious about this. 진짜 무서워요. 맞아요. 너무 무섭고 언제 끝나는지 모르겠고 계단이 특히 Also, 너무 sometimes 무섭고. curves just cut off randomly. 멍이 진짜 많으시거든요. 그리고 이마에도 진짜 많으세요. 시각장애인들의 공통점이에요. 진짜 아파요. No, I think I saw one of the videos where he was talking about the roads in Korea and like certain crosswalks and stuff where like I think he tripped in the video if I remember correctly. And I'm like, dang, like I struggle walking on the sidewalks where I live because sometimes there's like I do just with my dog today. I try to take him different ways and there's sidewalk right behind my apartment and then there's like you cross this little road and then there's no sidewalk there but then there's sidewalk after. I'm like, what the fuck? So I kind of have to walk on the edge of the road and like I try to just run with him to the next sidewalk before a car comes. And I'm like, imagine if you're blind or if you're on an electric scooter or even if just walking your kid in like a what do they call a car seat thing? Scooter, what's it called? Stroller. 너무 공감. 뭐야 이거? 그냥 시각장애인의 가족으로서도 그렇지만 아니고서라도 Yeah. 입장에서 저는 이제 혼자 많이 다니니까 점자 블럭을 따라가거든요. 노란 블럭. 거기 서 있어요. 나중에라도 혹시 진짜 음료수를 같이 사 먹어보든 같이 진짜 눈을 가리고 걸어보든 좀 이런 거 같이 해볼 수 있는 것만으로도 해봐요. 진짜요? 네, 대박!
저는 진짜 시각장애인이 되고 유튜브 너무 잘했다고 느낀 것 중에 하나가 컵라면에 점자가 생겼어요. 대박. 진짜 대박! 아무튼 같이 한다고 했잖아요. 네. 저는 그래서 제 입장에선 한 배를 탄 게 아닌가, 시각장애 키워드 안에서는. 그럼요. 네. 우린 한 팀이죠. 아, 너무 든든하다. 뭐 어려운 일이라고. 정말요? 네. 대박. 그럼 혹시 요즘에 또 어떤 활동들을 하고 계세요? 저는 지금 팬미팅이 다음 주에 있거든요. 아, 이번 주다. 이번 주에 오실래요? 언제 하시는데요? 토요일이에요. 저 가도 돼요? 네. 누구랑 오실 거예요? 아, 피디님. 그럼 2장 제가. That's cute. It's so cute. 그날 아빠도 오시니까 제가 아빠를 소개시켜 드릴게요. 좋아요. 저 팬미팅 왔어요. 연예인 분들이 친한 친구분들이 많으시잖아요. 네. 이런 뭔가 이야기를 하면 I love she's saying lucky like that. That's so cute. 네, 저희 멤버들도 잊지 않고 해주고 제가 사랑하는 분들은 제가 이번에 또 마라톤 한다고 하니까 어떻게 하는 거야? 같이 하자 이렇게 먼저 얘기를 해주시고 제일 고마운 건 저희 팬분들 홍보도 엄청 해주시고 참여해주시고 너무 고맙더라고요. I will never run, even for Sooyoung. 덕분에 시각장애가 알게 모르게 다 퍼져나가고 있었네요. 더 적극적으로 못해서 아쉽지만 그렇게 말씀해주셔서 너무 감사합니다. 이거 진짜 그런 것 같아요. 저 진짜 한 배를 탄 것 같아요. 오늘부터 한 배예요. 저만 한 배인지는 모르겠지만. 그게 너무 고맙더라고요. 유리가 저희 아빠가 이렇게 장례식장에서 만났는데 엘리베이터 앞에 이렇게 서 계셨대요. 근데 유리가 먼저 다가와서 아빠 손을 이렇게 잡는데 아빠 저 유리예요 이랬대요. 근데 그런 에티켓을 저희 멤버들은 저희 아버지 때문에 이제 다 알고 있는 거예요. 그러니까 아빠랑 Exactly. 만나면 손잡고 말씀드리고 아빠랑 갈 때는 이제 화장실은 안내해드리고 이런 거를 하는 거 보면서 That's so 너무 cute. 마음이 예쁘잖아요. 고맙고. 응. 시각장애인 입장에서 그렇게 먼저 해주잖아요. 너무 사실 일단 마음이 편해져요. 전 이거를 만약에 10명 중에 10명이 다 할 수 있으면 한성이 입장에서 엄청 편하시겠네요. 오히려 그때는 제가 장애라고 안 느껴질 정도예요. 왜냐면 제가 먼저 인사를 하고 싶어도 마음속에 막 미안함과 어떡하지 어떡하지 막 yeah. 이런 생각이 드는데 먼저 오셔서 아까 저 손잡고 인사해 주셨잖아요. 수영님 오셨구나. 네, 안녕하세요. 저도 자연스럽게 그게 이루어지니까. 근데 저는 그것도 궁금해요. 시각장애인으로서 이렇게 터치가 이루어지면 갑자기 놀라거나 그러진 않으세요? 말을 하면서 이렇게 터치하면서 Like say it as they. 하는 게. 그러면 내가 길을 찾고 있는 시각장애인 만났으면 어떻게 해주는 게 예를 들어 도움을 주고 싶다. 혹시 도움 필요하세요? 딱 이 말 한마디면 충분한 것 같아요. 반복해 봅시다. 혹시 도움 필요하세요? 혹시 도움 필요하세요? 오늘 진짜 이야기하면서 느낀 게 저는 실명하고 출세한 것 같아요. 제가 필요한 곳이 있을지는 모르겠지만 언제든지 부르세요. This is so cute. I'm glad. I love how she truly gave him tickets and stuff. Like, it wasn't just like for the video. 노래에 갑자기 너무 부담감이 생기네요. 일단 노래를 잘 불러야지. 혹시 시각장애 관련해서는 또 어떤 활동들이 계획되어 있는지? 9월 16일 날 이제 뚝섬에서 어울림 마라톤을 해요. 그 시각장애 Too much running. Can we walk? 장애인분들이 1대1로 이제 매칭이 되면 이 가이드 러너 이거 지금 앞에 있거든요. 이게 가이드 러너 끈인데 각자 손목에 이렇게 메고 이제 뭐 5km, 10km 걷거나 뛰는 그런 마라톤 대회예요. 참가비를 Okay, there's walking. I can do that. I can do that. 하는 그런 대회입니다. 그날만큼은 정말 비장애인, 시각장애인이 한데 어울려서 같이 뛰고 재밌는 거 보고 듣고 하는 그런 시간이 될 것 같아요. 직접 참여하시는 거죠? 네, 저도 뜁니다. 매년? 네. 매년? 작년에 이어 올해까지. 작년이에요, 올해도. 내년에도 물론, 네. 그래서 올해 또 제 동료 연예인분들도 와주신다고 해서. 진짜 너무 큰 영향력을 진짜 끼치고 계시다고 저는 확신해요. 아닙니다. 다음에 같이 아버님과 또 뵙기로 했고 사랑하는 아버지에게 한마디, 시청자분들께 한마디 해주신다면? 아빠한테는 제가 할 수 있는 한 힘이 닿는 데까지 딸이 아니라 동반자로서 동업자 같은 사명감을 갖고 더 많이 봉사 정신을 갖도록 하겠습니다, 아빠. 사랑합니다. 존경합니다. See, these are 진짜로. one of those beautiful things what I love when a celebrity 장애를 주제로 이야기를 한 적이 like 없었던 것 같아요. spreads their. 이렇게 불러주셔서 I don't think it's required for celebrities to like, you know, 이렇게 얘기를 못 하잖아요. do all these donation things and stuff. I just think it's something that like when they do, it makes me respect them more, but doesn't make me like not respect them if they don't. Like she has reason for doing it, like her dad encouraged her and stuff. 기부도 해주시고 하면 너무 좋을 것 같아요. 난 4번으로 가야 되는데. He had a video comparing like America to Korea in terms of
benefits to like, I don't know how to describe it. One sec. Okay, so when I was watching, I think the first and only video I watched on his channel, sorry, we're talking about him a lot, but like I think that's what's important here, and I found it very informative and interesting. I don't know anyone who's blind, so I've never noticed. But he's in his video, it's like something about comparing Korea and the US when it comes to accessibilities for people who are visually impaired, or even disabled in some sort of way, actually, because he went to McDonald's in Korea. And I've always said, wow, Korea, Japan, like those places seem a lot more, because I've noticed their technological advances compared to America. But when I went to New York, that was the first time I've ever seen like me exposing like how behind we are where I live. I never knew they had like these kiosk things in McDonald's. I actually only saw it in New York, Times Square. But apparently, like I've seen it in person, I've only seen it there. In Korea, I've always noticed when idols go to like McDonald's and stuff, like there's like all these like machines and stuff. And when he was interviewing, because apparently, where is this stupid fly? Get out of here. What the fuck is this? Die. It's dead. Oh my god, I was attacked. He was talking to someone who went to America, and she said like, in America there's like this thing to help with visually impaired people, but when he went to the one in Korea, they said like there's no improvements in like McDonald's in Korea for that, which is very odd to me. I'm wondering if the percentage of people who are like hearing impaired, or not hearing, visually impaired, or I guess even hearing impaired, if it's higher in America, so maybe they were quicker on that, or does Korea and Japan look more advanced than they actually are? Because I thought that was so interesting. But apparently he was talking about like the walking like on sidewalks, there's these like little lines, and that's what that's for. It's for the little sticks that they have when people who are visually impaired walk, they have those sticks, and it's like braille kind of for the stick, like, and I thought that was so interesting. I've always noticed grounds having that, and I thought it was just for for like fashion for the ground. I thought it was just like a design, but it's actually something to help, which I thought was so interesting. And it's like a little bump to like lead you to where you have to go. I thought that was cool. But yeah, I'm gonna check out more of his videos, and it was really cool and awesome to know that Sooyoung, she is very invested in like all these campaigns and stuff, so makes me love her even more. Of course, like I said, she has reason for it, like it's someone directly linked to her, but any help is always great and really cool, and it's just nice to see idols use their platforms for good. Kind of like in America, like when a lot of celebrities do campaigns and stuff, sometimes it feels inauthentic, but I think most of the time it actually is, usually. But I'll see you in the next video. Bye.